Hallo meine Lieben, heute machen wir eine wunderschöne Blätterteigsonde mit Ricotta und Spinat. Dieses Rezept sieht einfach perfekt aus und wirkt wie direkt aus Instagram. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und Nachkochen und vergesst nicht, die Untertitel einzuschalten, damit ihr die Zutaten in eurer Sprache sehen könnt.